হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও। মায়া হ্যান্ড তৈরির জন্য প্রথমে একটি কিউব নেই এবং চ্যানেল বক্স থেকে এর সাবডিভিশন ওয়াইড 4 এবং ডেপথ 3 দিই। প্রয়োজন মতো স্কেল করে নেই। এরপর ম্যাশ টুল থেকে ইনসার্ট এডজ লুপ টুলটি নিয়ে আমরা টুলটি প্রথমে রিসেট দিয়ে নিতে হবে যাতে একাধিক এডজ লুপ না আসে। আমাদের সিঙ্গেল লুপ প্রয়োজন। একটি লুপ পুরোটি সিলেক্টের জন্য ডবল ক্লিক করতে হবে। এরপর মুভ টুলের সাহায্যে আমরা সেটি সরাতে পারি। এখন ফ্রন্টের সবগুলো ফেস না ধরে আমরা বড় 4টি ফেস ধরব এবং এক্সট্রুড করার জন্য এডিট ম্যাশ থেকে এক্সট্রুডে ক্লিক করি। খেয়াল রাখতে হবে যেন কি ফেস টুগেদার অফ থাকে। এরপর টপ ভিউ থেকে আমরা ভার্টেক্স মোডে গিয়ে হাইটগুলো আঙ্গুলের হাইট পরিবর্তনের জন্য ভার্টেক্সগুলো মুভ করে দিই। কিবোর্ডে কন্ট্রোল চেপে ধরলে সিলেক্টেড ভার্টেক্স ডিসিলেক্ট হবে। আবার ফেস মোডে গিয়ে সিলেক্ট করে এডিট মোড থেকে এক্সট্রুড। প্রয়োজন মতো আমরা রোটেটও করতে পারি। আবার এক্সট্রুড, কন্ট্রোল ই, রোটেট। ভার্টেক্স মোডে গিয়ে ভার্টেক্সগুলোকে সরিয়ে দিই। স্কেল করে দিলাম। পেন সিলেকশন দিয়ে পেজ সিলেক্ট করে ডিলিট। সবগুলো সিলেক্ট করে এডিট ম্যাশ থেকে সার্কুলার, যাতে এটি বৃত্তাকার হয়, স্কেল করে দিই। পরের সিলেক্ট করেও সার্কুলার, আবার স্কেল। এরপর ইনসার্ট এডজ লুপ থেকে টুলটি ইনসার্ট দিয়ে নিই। প্রথমে মাল্টিপল এডজ ইনপুট দেব 2। এরপর আঙ্গুলগুলিতে এডসে ক্লিক করি। এখন এডজ লুপ সিলেক্ট করে স্কেল করে নিই। প্রত্যেকটি আলাদাভাবে সিলেক্ট করে স্কেল করে নিলাম। তো এইভাবে না করে আমরা চাইলে সাইড ভিউ থেকে সব সিলেক্ট করে আবার কন্ট্রোল চেপে ডিসিলেক্ট করি।
এক্সট্রুড করে নিলাম। কিবোর্ডে 3 প্রেস করি, তাহলে স্মুথ হয়ে যাবে ম্যাশ। আবার আগের অবস্থায় ফেরত আনার জন্য 1 প্রেস করি। সফট সিলেকশন করে ভার্টেক্স বলে গিয়ে ভার্টেক্স সিলেক্ট করে মুভ করে দিলাম, যাতে স্মুথনেস বেশি হয়। কিবোর্ডে 3 ভার্টেক্স বলে গিয়ে ভার্টেক্স সিলেক্ট করে মুভ করি। এখানে একটি ফেজ লেট হয়ে গেছে, আমরা এটা ঠিক করব। 1 প্রেস করে সব সিলেকশন অফ করে এস লুপ সিলেক্ট করি, শিফট রাইট ক্লিক করে ফিল হল। কন্ট্রোল এস সেভ করে নিই। এড সিলেক্ট করে ফিল হল। তো এখানে শেপটি নষ্ট হয়ে গেছে, এর জন্য একটা এডস লুপ নিতে হবে। এডস মধ্যে গিয়ে শিফট রাইট ক্লিক ইনসাইড এডস লুপ থেকে ইনসার্ট দিয়ে নিয়ে একটি এডস ইনসার্ট করে নিলাম। আবার সিলেক্ট করে ফিল হল। ভার্টেক্স মধ্যে গিয়ে ভার্টেক্স সিলেক্ট করে মুভ করি। Thanks for watching.